One word. Sesim ulaştı mı size? Evet, ulaşıyor. Evet, duyuyoruz şu an zaten. Tamam abi. Buyurun, söz sizde. Şimdi kim başlıyor? Birimiz başlayalım o zaman Mahmut Hocam. Sen Ömerciğim, başla abi, sonrasında sen ben başla. devam edeyim. Yani İngilizce olarak da konuşabilirsen daha çok iyi olur gibi geliyor bana. Sen İngilizce bil efendim. Daha iyi olur. Ben de İngilizce sonrasında bir olarak. şeyler söylemeye çalışacağım. Heyecanlandım şimdi ya İngilizce. İngilizce konuşmak gerekirse ben de bir şeyler ekleyebilirim Ömer abiden sonra. Neler konuştuğumuz önceki toplantıda falan. Tamam, şu an yayındayız. Buyurun arkadaşlar. Tamam. Uh, hello everybody. We are here to talk about Android accessibility and adding some features to Android accessibility to improve its usability by the blind people. Actually, iOS users are benefiting from the values of Braille typing on the phone. There are several apps such as mBraille and Touch Braille, etc., which facilitate the user to type Braille on the phone screen using fingers, such as typing with a typewriter. So on Android, actually, there are also Braille programs such as mBraille. So, but there are some problems with the Android Accessibility API, which prevent the entry or prevent the typing Braille or multi-touch actions, because Braille writing or Braille typing requires multi-touch actions in order to type Braille. For example, we have to type B, we have to touch with 2 fingers, or we have to type D, we have to touch with 3 fingers, etc. So this goes until 6 fingers or 8 fingers according to the type of Braille, because some Braille tables contain 6 dot Braille, or some are 8 dot Braille. So, but Android Accessibility API actually prevents this, as I said before, because the screen reader TalkBack actually does not support this multi-touch taps or multi-touch actions in order to type Braille on the device screen. So we blind people in Turkey actually would like to make Android as accessible as iOS operating system, or as usable as iOS operating system in equal terms. So we want actually Google to change or redesign this accessibility API in order to allow Braille entry, Braille typing. So we are going to dictate some texts or some decisions, and we are going to create some inquiries on some websites such as change.org in order to take support of the Android users or the other users who want to support this
theory, and in this way we actually want to have a pressure on Google's accessibility team, and we wish to make them add this accessibility feature in order to type faster on Android devices. Sanıyorum bu kadar yeterli olur mu? Bir şeyleri izah etmeye çalıştık ama tabii biraz da paldır küldür olunca bir şey Doğru. Biraz şey oldu ama Ömer abi sen olayı açıkladın. Biraz toparlamadan tabii Evet, girmiş olduğum çok iyi, için. çok iyi. Ağzına sağlık Ömer'cim. Gerçekten hani ifade ettin. Yani hani temel çerçeveyi çizdik. Evet, Salih'cim ya da Cihan'cım, hanginiz isterseniz. Salih, sen istersen tamamla. Ben sonra devam edeyim, daha doğru olur. İngilizce olduğu için araya girmemiş olayım. Ben bir önceki konuşmamızda nelerden bahsettiğimizden de bahsedebilirim kısaca İngilizce olarak. Olur mu Sarper abi? Tabii. Söz sende Salih'cim. And well, we were also on YouTube, we were also live talking about how to improve the accessibility of Android operating system and add new functions. So we were discussing about adding the multi-touch functions to Android operating system, and in that way we can do more, we can be more efficient to be faster, we can type faster, and we can add more braille functions to Android operating system. So we were talking about implementing to multi-touch functionality and including more fingers to interact with the system to be more efficient and to be more efficient as in the iOS system. So in that way we were talking about how to reach up to Google and how to catch their attentions. So we were talking about making a petition and reaching out to more audience, more people to have some support. And in that way we can reach to Google and we can raise our voices, and also we can raise to some other foundations, some other foundations for the blind, and some other developers of the Android operating system to have this function. And in that way they can support us. We were talking about this in the previous live casting. Maybe you were able to hear, but it was in Turkish anyway. So that was all about. And we were also talking about how to improve this, and we were talking about the benefits of including this feature. So some students or some individual users of Android were talking about why we have to have this feature and why we need it. Onları söyleyebilirim ben de. Yes, actually, let me add a few more things. Some of you remember that we have a program called Bilişim Rüzgarı on TeamTalk server. So we had actually invited Harry Pasanen, the programmer of the famous Braille typing program mBraille, a few weeks ago, actually before Ramadan, and many questions. Actually, he has taken many questions about typing Braille and about Braille inputs on Android. So we asked him why the Android system, why can't we type Braille efficiently on Android, and what prevents it, why it can't be done as it is done on iOS operating system. So he actually stated that there are some problems which cannot be done because of the Android accessibility API and talkback codes. So the Android's accessibility API actually does not allow the user to use the phone with multi-touch gestures
so the screen reader talkback does not allow this. So there's the explore by touch functionality, which which permits the user to explore the screen with fingers. So these functions or these features should be must be redesigned or must be rearranged in order to allow Braille typing on Android. So we have to actually talk to those Braille typing programmers such as Harry Passanen and other developers. There are several Braille keyboard applications for Android, such as Swift Braille, Super Braille, and Braille, and we can want them. We can demand them to support us in this problem and to solve this problem on the Android community. Thank you. Cihan? Şu an geliyor mu sesim? Tabii ki geliyor. Söz sende. Teşekkür ederim. Öncelikle hepinize, tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. İsmim Cihan Yazıcı. Az önceki arkadaşlarımız Braille'in bizler için öneminden biraz bahsettiler. Ben de bu konuda birazcık görüş bildirmek istiyorum kendi adıma. Biz ilk Braille'i biraz öncesine gideceğim. İlk Braille'i iOS'te görmüştük. Sonrasında bu bir 3. parti yazılımla yapılıyordu. Tabii ki çok heyecanlandık. Sonuçta Braille biz görmeyenler için bir yazı stili ve tabii ki hayatımızda çok önemli olan bir yazı stili. Standart dokunarak yazma olarak tabii ki çok hızlı, çok seri yazabiliyoruz. Fakat Braille yazmak, Braille'in hızlı bir şekilde yazmak, düşündüğümüzü daha hızlı dile getirmek tabii ki bizler için çok büyük bir önem arz etmişti. O zamanların heyecanını şu an kendi yaşıyorum. Sonrasında tabii bunu biz dahili bir yerleşik Braille klavye haline getirdik. Yine birçok görme engelli arkadaşımın desteğiyle tabii ki bu oldu. Desteğiyle başardık. İşte aynı şeyle, aynı olayı da bugün Google tarafında, Android tarafında gerek Google'un Nexus cihazları, gerek diğer geliştiricilerin benimsemesi üzerine burada bulunuyoruz. Burada görüş birliği halinde sizlerle birlikte görüşme sağlıyoruz. Braille klavye sadece bir seçenek olmamalı bizler için. Tabii ki bütçesi yüksek olan arkadaşlarımız, durumları müsait olan arkadaşlarımız tabii ki tercihlerini kendileri yapacaktır. Ben de sıkı bir iOS kullanıcısı olmama rağmen işim gereği, çalışmış olduğum sektör gereği her iki platformda da iç içeyim. Gerek iOS gerek Android ve hepsini bir test uzmanı olduğum için, erişilebilirlik anlamında test yaptığım için her iki sistemi de mobilite tarafında çok sıkça test ediyorum ve sıkça haşır neşir oluyorum. Bir yanda çok hızlı Braille yazabiliyorken bir yanda daha yavaş bir şekilde yazmak istemiyorum. Eşit olmalı bu seçenekler. Her ikisi de kullanılabilmeli. Bunun için kendi adıma üzerime düşen ni yapmak üzere burada bulunuyorum. Şu an bizleri dinleyen, daha sonrasında da bizleri dinleyecek olan arkadaşlarımdan da destek olmalarını rica ediyorum bize. Burada önemli olan Androidçi olmak, Android kullanmak, iOS'çi olmak, iOS kullanmak değil. Bu bahsetmiş olduğumuz Braille yazım olayı X, Y işletim sistemlerini de kapsayabilir. Yani burada biz sadece bir Android değil, bu Windows da olabilir. İlerleyen zamanlarda hayatımızda mobil Windows çalışmaları da çok ileri safhada devam ediyor. Bir bakmışız ki bir sene içerisinde belki bir Windows telefonu da erişilebilir şekilde mobil tarafında kullanılıyor olabileceğiz. Bu yüzden bu Braille olayının tamamen erişilebilir cihazlarda, dokunmatik erişilebilir cihazlarda aslında nasıl ki bir konuşma programı esas alınıyorsa aynı şekilde ekran okuyucu esas alınıyorsa bir yazı stili olan, biz görmeyenler için yazı stili olan Braille'in de yer alması gerektiğini düşünüyorum. Ekran okuyucu nasıl bizim için kaçınılmaz ise bence yazı yazmak da kaçınılmaz.
Tabii ki çeşitli yazılı yöntemleri var. İşte dictation dediğimiz konuşarak yazma yöntemlerimiz var. Tabii ki bunlar da yerine göre kullanılıyor, tercih edilebiliyor ama ben hiçbir zaman konuşarak yazmayı her zaman hayatımda kullanan bir kişi değilim. Çünkü hepimiz sosyal hayatın içerisinde bulunuyoruz. Otobüslerde oluyoruz, işte iş yerinde oluyoruz, toplu taşıma araçları kullanıyoruz. Burada takdir edersiniz ki bu sadece Türkiye'de yaşayan görme engelliler için de geçerli değil. Tamamen bütün dünya görmezlerini, dünya görme engelli insanları kapsayan bir sorun. Dışarıda bağıra bağıra konuşarak bir yazı yazma stili tabii ki hoş bir davranış olmayacaktır. Mesela özellik açısından, özel yazma, hayatın gizli açısından. Bu yüzden ben kendi adıma tüm platformlarda ekran okuyucu olmasını desteklediğimiz gibi bir Braille yazısının da, Braille yazı stilinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Ve tüm arkadaşlarımdan destek vermelerini rica ediyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlemiş olduğunuz için. Başarılar diliyorum tüm ekip arkadaşlarıma. Teşekkürler. Galiba bir arkadaşımız daha söz almak istedi. Evet, galiba bu kadar. Peki arkadaşlar, teşekkür ediyorum katkılarınız için. Geldiniz, düşüncelerinizi paylaştınız. Bu yayının herkese ulaşmasını diliyorum. Ve tekrardan herkese teşekkür ediyorum.